welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So, if somebody are new here, then thank you so much for stopping by. So, today's video is a little special because it's a get to know me vlog where I will be sharing a few things about myself so that you can know me a bit better. Yeah, I know that this kind of video is usually posted at the very beginning of the channel, but I have already shared a few videos on like cooking contents and some funny unboxing parcels. So if you haven't seen those, then you can definitely check them out later. But I realized that some of you might not really know me yet, and I want my audience to connect with me and understand who I am. That's why I thought, okay, it is the right time to finally make a get to know me video. So let's get started. Namaskar, Madam Sanskriti Gotogi, or in Assamese we used to say Hongskriti. So I am an athlete, or I should say I used to be one. Actually, I used to play badminton, and honestly speaking, I love that sport a lot, and it was such an important part of my life. But after completing my 12th, due to some reasons, I couldn't continue playing. I had to stop. And honestly speaking, I really feel sad sometimes because I worked really hard back then, and I really miss those days, like the matches, the practices, everything. You know what? It is not that easy to let go of something you love. But right now, I'm trying to focus on my studies and manage things as best as I can. Still, the athlete inside me is always there. And who knows, maybe someday I will get back to it in some way. Also, I want to say you something that I'm not making videos on YouTube because I want to be a big influencer or something like that. For me, it is more about trying something new. I have always been a little shy and kind of an introvert person. Especially when it comes to talk in front of many people or in front of the camera. Bhai, मुझसे तो नहीं होगा भाई. I can't. So I decided that if I should start posting videos or talking on the camera or on the screen, so maybe I can overcome the fear of talking in front of people. And to be honest, it is improving my fluency of speaking in English. So guys, you can also try if you have the fear to talk in front of many people. I also have an Instagram account where I used to post some stuffs like transition reels, dance reels, and currently I'm starting a new thing like making ads on some products. So yeah, and here on YouTube I used to make cooking contents, unboxing parcels. I am also planning to try something different types of contents which will make my channel interesting and fun for both you and me. And also you can totally suggest me what kind of videos you like to see from me next, and I will really love to hear your ideas. Okay, I think just me talking a while might get boring. So क्यों ना हम लोग एक question and answer वाला task करें. I mean, I have already written a few questions and I'm gonna answer that, and through that you can know me a bit better also, and it will kind of a fun. Guys, मेरा outfit change हो गया by doing only this. It's really magic. No, I'm just kidding because मेरा जो पहना वाला आउटफिट था वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया या मैं लेके चली गई. एंड इन दिस मेसी कबर्ड आई कांट फाइंड आउट माई प्रीवियस ड्रेस. सो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा मैजिक कर लिया जाए. कैसा लगा मेरा मजाक? ओके गाइस, बिना किसी बकवास के लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. A few moments later. And what I'm saying that I have done a very hard work to make this video. मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे हैं कि ये इसमें क्या हार्ड वर्क है, बस बोलना ही तो है. यही तो है हार्ड वर्क बिकॉज आई हैव नेवर डन दिस बिफोर. It is my first time, so yeah, it is hard. It is hard for me. I can't do it. मुझे नहीं होता ये बार रीटेक करना, मेरे से नहीं होता. So मतलब जो हो रहा है मतलब I'm doing it really hard. It's hard for me. So yeah, please watch this video till the end and do like and subscribe my channel. Yes, घंटी बजाना मत भूलिएगा ताकि मेरा contents, मेरा videos, everything आपके बाद notification में आता रहे.
Okay guys, let's get started to our question answer part. So yeah, I'm very excited to answer those questions. So let's see what are the questions first. Okay, so the first question is, what's your full name and what does it mean? So my full name is Sanskriti Kotaki, as I have already mentioned it before. और हाँ, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है. I mean, आप लोग को लग रहा है ना ये डायरेक्टली एक हिंदी टेक्स्ट बुक से आया है. या आई अंडरस्टैंड दैट यू आर थिंकिंग दैट, बट संस्कृति इज़ अ हिंदी वर्ड and it actually means culture. Like it is a meaningful word and it is kind of a sanskari. आप लोग को तो दिख ही रहा है मैं कितनी संस्कारी हूँ. You know what? People who hear my name, they used to say me like, अरे वाह तुम्हारा नाम तो संस्कृति है, that means तुम्हें तो संस्कृत बहुत अच्छे से आता होगा. भाई, what do you mean? My name is Sanskriti. That doesn't mean I know the subject Sanskrit. मुझे तो संस्कृत का एस भी नहीं आता, to be honest. Anyways, लोगों का तो ये चलता रहता है. Let's move to our second question. So the second question is, where are you from? So I am from Golaghat, Assam, but I have been staying in Jorhat for more than 1.5 years due to my studies. But both the places have a special place in my heart. Golaghat is where my roots are, and Jorhat is the place from where I am gaining the academic knowledges. Okay, so the third question is, what are you currently doing in life? Study, work, etc. Currently, I am studying in second semester, pursuing Bachelor of Arts Honors in English in Jagannath Borwa University in Jorhat. Okay, next question, which is fourth one. So the fourth question is 3 words that describe your personality. Okay, to be honest, I am not really great about talking myself. But if I had to say something about my personality, then I should say that I'm a kind-hearted and a caring person, and I believe to spread positivity around me, and I'm always there with my close ones. Okay, so it's my point of view कि मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं अपने आप के बारे में कैसे सोचती हूँ, what am I. But लोग अगर मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं then also it's okay, but लोग अगर मेरे बारे में बुरा सोचते हैं then also it's okay, because I don't have any problem that I have actually no time to think about that what people are thinking about me. अगर लोग कुछ बुरा भी बोले फिर भी मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, because it's my life. I know that what is going on in my life, so it's okay. Okay, take a chill pill and let's move to the next question. So the fifth question is, what are some of your hobbies or things you love doing? Okay, that's great. So my hobbies are like, I love to do painting, especially the mandala art and sceneries. And also I love to make reels on Instagram because it helps me to reduce my stress, my tensions, my problems. Because मैं जब भी किसी टेंशन में होती हूँ या प्रॉब्लम में होती हूँ, I used to scroll the reels and then pick one up, then मैं उस रील को बना लेती हूँ ताकि मेरा पूरा फोकस उसमें रहे और मैं प्रॉब्लम को ही भूल जाऊँ. Then also I love cooking. Sometimes I do that. I mean, हाँ मैं इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, but sometimes I cook so good that like मुझे अपने हाथों में किसी करने का मन आता है. So अब हॉबीज़ के बारे में तो पता चल ही गया है. So let's see what is the next question. So the next question is, what's a fun fact about you that most people don't know? Okay, what is the fun fact about me that most people don't know? I think I also don't know what is the fun fact about me. Fun fact about me. Okay. I also have to think about it because I don't even know that what is the fun fact about me is. But okay, I think there is one. I mean, अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो आई थिंक मैं लोगों से तारीफ़ लेती फिरती हूँ. एंड हाँ, और जब तक वो लोग बोल रहे हैं ना कि बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, तब तक मैं छोड़ती नहीं हूँ. आई थिंक इट्स अ फन फैक्ट. और आई शुड से दैट मैं घंटों मिरर के सामने अपने आप से बात कर सकती हूँ. आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अ फन फैक्ट. बट आई थिंक आजकल सभी लोग ये करते हैं, तो पता नहीं. So let's see what is the next question. So if you could eat one thing forever, what would it be? So भाई ये तो मेरे मुंह पे है. It is chicken because I love chicken from my very childhood. मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है. I mean I know every people used to love it, but मेरे लिए जो emotions है ना chicken के लिए, I mean nobody can have that. I mean
मुझे एक बार मम्मी ने बताया था, ठीक है, एक शॉर्ट सा एक स्टोरी बताती हूँ, थोड़ा सा फनी टाइप है, कि मम्मी ने बताया था कि मैं बचपन पे एक वेडिंग पे गई थी। आई मीन मैं मम्मी लोगों के साथ गई थी, खुद तो नहीं जा सकती। सो क्या बोलते हैं ना, वो वेडिंग के टेबल पे ऐसे प्लेट सर्व करते हैं एंड खाना देते हैं ना, और हम लोग का असमीज़ में ऐसे वो मतलब सबका ही देते हैं। तो बाउल में छोटा छोटा बाउल होता है और उसमें चिकन थोड़ा थोड़ा ऐसा करके देते हैं। तो इट इज़ नॉट इनफ फॉर मी। मैं तो बचपन से मतलब चिकन मेरा फेवरेट है। सो मैं ना क्या करती थी कि सबके सामने उठ के बोलती थी कि मुझे और चाहिए और चाहिए। और आई नो दैट इज़ अ शेमफुल मोमेंट फॉर माई पेरेंट्स, बट क्या करूँ यार, बच्ची हूँ, माफ़ कर दो यार। आई मीन इट्स एन इमोशन, चिकन इज़ एन इमोशन, बट वही। और सो आई मीन दैट्स इमोशन, बट इट डजंट मीन दैट मैं भुक्कड़ हूँ। आई एम नॉट भुक्कड़, बट या it is a love for me. I'm a foodie girl, so you can say that I am a foodie girl, or आप लोग को जो भी बोलना है बोलिए, but chicken is on top. So the next question is, what is your dream travel destination? So actually, to be honestly speaking, I don't have any one, because I want to travel the whole world, because each and every part, each and every place have its own beauty. And you guys also know that India is a very big country, and यहाँ इंडिया में ही कितने सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं अभी तक गई भी नहीं हूँ, एंड ईच प्लेसेस हैव देयर ओन अमेजिंग ब्यूटी. So I want to explore each and everything, and I hope my this dream comes true. So the next question is, are you more of an early bird or a night owl? So what do you think, guys? I am a night owl or an early bird? What do you think? So I would definitely say that I am a night owl, because मेरा दिमाग जो है ना वो रात को ज़्यादा चलता है. I mean सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हो या कुछ भी हो, एंड मैं पढ़ाई भी रात को ही करती हूँ, क्योंकि मुझे दिन में पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. I mean पढ़ती हूँ बट बहुत कम, बट रात को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, बिकॉज इट्स लाइक रात को सब सो जाते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ पीस, यू नो, एंड आई कैन कंसंट्रेट एट दैट टाइम. So yeah, I would say that I am a night owl. Guys, अब मैंने बोल दिया कि मेरा दिमाग रात को चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिमाग दिन में नहीं चलता. मेरा दिमाग दिन में भी चलता है. सो ये मत सोचना कि दिन में इसको मार डाले या दिन में इसको ख़त्म कर दे, इसको रात में दिमाग चलता है इसका. सो don't do that, guys. Anyways guys, we are coming to the end, and let's see the last but not the least question. Okay, first I should wear my specs, because मुझे नहीं दिखाई देता अच्छे से without specs. कि क्या लिखा है? So why did you started this YouTube channel? Okay, nice question. This is the nice question. So मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि I am not an influencer, और मैं एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर भी नहीं हूँ, और हाँ मैं कोई vlog टाइप पर्सन भी नहीं थी पहले, but I believe in trying something new. That's why I open up this channel. एंड मुझे अच्छा लगता है ये करके. आई मीन इट मेक्स मी ऑल्सो हैप्पी, एंड आई कैन शेयर माई थिंग्स विद यू गाइज, विच मेक्स मी हैप्पी. सो या, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग एंड ग्रोइंग टुगेदर. और हाँ, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन एंड आंसर था, एंड आई रियली होप दैट यू enjoyed getting to know me better. If you did, then don't forget to give this video a thumbs up and leave a comment below, and subscribe to my channel. And also don't forget to hit the bell icon. घंटी बजाना मत भूलिएगा. It will make you stay updated to my videos, and you will never gonna miss it. And I would love to know something about you too. So feel free to introduce yourself in my comments. And thank you so much for watching my video, and I will see you in my next video. Bye bye. Ah, c'est ça, on y va, on commence.